The following is a Sunday feast lecture on the Bhagavad Gita as it is, chapter number 7, text number 14, given by His Grace Shriman Sankarshan Das Adhikari, recorded on May 20th, 2012, in Burgas, Bulgaria. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Daivihyesha Gunamayi Mama Maya Duratyaya Mameva Ye Prapadyante Mayam Me Tantarantite. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. This divine energy of mine, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. Purport. The Supreme Personality of Godhead has innumerable energies, and all these energies are divine. Although the living entities are part of His energies and are therefore divine, due to contact with material energy, their original spiritual power is covered. Being thus covered by material energy, one cannot possibly overcome its influence. As previously stated, both the material and spiritual natures, being emanations from the Supreme Personality of Godhead, are eternal. The living beings belong to the eternal superior nature of the Lord, but due to contamination by the inferior nature matter, their illusion is also eternal. The conditioned soul is therefore called Nitya Baddha, or eternally conditioned. No one can trace out the history of his becoming conditioned at a certain date in material history. Consequently, his release from the clutches of material nature is very difficult. Even though that material nature is an inferior energy, because material nature is ultimately conducted by the Supreme Will, by the Supreme Will, which the living entity cannot overcome. Inferior material nature is defined herein as divine nature due to its divine connection and movement with the divine will. Being conducted by divine will, material nature, although inferior, acts so wonderfully in the construction and destruction of the cosmic manifestation. The Vedas confirm this as follows: Mayang tu prakritim vijanmayinam tu maheshvaram. Although Maya illusion is false or temporary, the background of Maya is the supreme magician, the personality of Godhead, who is Maheshvara, the supreme controller. Shvetashvatara Upanishad 4.10. Another meaning of guna is rope. It is to be understood that the conditioned soul is tightly tied by the ropes of illusion. A man bound by the hands and feet cannot free himself. He must be helped by a person who is unbound. Because the bound cannot help the bound, the rescuer must be liberated. Therefore, only Lord Krishna or his bona fide representative, the spiritual master, can release the conditioned soul. Without such superior help, one cannot be freed from the bondage of material nature.
Devotional service or Krishna consciousness can help one gain such release. Krishna, being the Lord of illusory energy, can order this insurmountable energy to release the conditioned soul. He orders this release out of his causeless mercy on the surrendered soul and out of his paternal affection for the living entity, who was originally a beloved son of the Lord. Therefore, surrender unto the lotus feet of the Lord is the only means to get free from the clutches of the stringent material nature. The words Mam Eva are also significant. Mam means unto Krishna, Vishnu only, and not Brahma or Shiva. Although Brahma and Shiva are generally elevated and are almost on the level of Vishnu, it is not possible for such incarnations of Rajagun, passion, and Tamagun, ignorance, to release the conditioned soul from the clutches of Maya. In other words, both Brahma and Shiva are also under the influence of Maya. Only Vishnu is the master of Maya. Therefore, he alone can give release to the conditioned soul. The Vedas, Vetashvatara Upanishad 3.8, confirm this in the phrase Tam Eva Viditva, or freedom is possible only by understanding Krishna. Even Lord Shiva affirms that liberation can be achieved only by the mercy of Vishnu. Lord Shiva says, Mukti pradata sarvesham Vishnu eva nasangshayah. There is no doubt that Vishnu is the deliverer of liberation for everyone. Vandeham Shri Guru Shri Jata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupa Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadaitam Zavadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padan Sahagana Ladita Shri Vishakam Vitamscha. So, at the present moment, the entire world is encaptured by the material energy of the Lord. Така в настоящия момент целият свят е запленен от материалната енергия на Бога. By the influence of the material energy, everyone is being forced to take birth, to get sick, to get old and to die. Под влиянието на материалната енергия всеки е принуден да се роди, да се разболее, да остарее и да умре. In spite of all of our advancement of modern science, въпреки целият ни напредък на съвременната наука, I think the death rate is, what is it, the death rate now? 100%.
Аз мисля, че процента на смъртността е 100% нещо време. Everyone must die. Всички трябва да умрат. Thousands of years ago, before the advent of modern science, the death rate was 100%. Преди хиляди години, когато съвременната наука не е била толкова развита, процентът на смъртността пак е бил 100. And now, after the advent of modern science, the death rate is still 100%. И сега след напредъка на съвременната наука, смъртността пак е 100%. So what progress have we made? Така че какъв е напредъкът, който сме осъществили? Simply they have made big weapons now so they can kill more people quicker, that's all. Това, което са направили, че са създали по-големи оръжия, с които могат по-бързо да убиват хората. That advancement they have made, nuclear bomb. Това е техният напредък, атомна бомба. So what have they done to stop the death, to lower the death rate? Nothing. Какво са направили, за да спрат или намалят смъртността? Нищо. Actually, by their method of empirical science, they will never lower the death rate. Всъщност, чрез техният метод на емпирично познание наука, те никога няма да намалят смъртността. Because this material nature of being an energy of the Supreme Lord is undefeatable. Защото тази материална енергия, която е енергия на Върховния Бог, тя не може да бъде победена. It's God's energy. Защото тя е божествена енергия. And God is all powerful. А Богът е всемогъщ. Therefore, this material energy can never be conquered by material means. Затова тази материална енергия никога не може да бъде победена с материални средства. It's not by brute force you can tell death to wait. Не е така, че с груба сила може да накарате смъртта да изчаква. That is not possible. Това не е възможно. But this material energy, being an energy of the Supreme Lord, can be overcome by the potency of the Supreme Lord. Но тази енергия, бидейки енергия на Върховния Бог, може да бъде преодолята чрез неговото влияние. But these rascals, they deny the existence of the Supreme Lord. Но тези негодници отричат съществуването на Върховния Бог. So they will never overcome the influence of the material nature. Затова те никога няма да преодолеят влиянието на материалната природа. But if we can follow these instructions in the Bhagavad Gita, но ако ние успеем да следваме инструкциите на Бхагавад Гита, how to take shelter of Krishna, как да приемем подслон при Кришна, not of Brahma, не при Брама, not of Shiva, не при Шива, but of Krishna, но при Кришна, the Supreme Personality of Godhead. който е върховната божествена личност, Then, by the grace of God, we can easily overcome. тогава по милостта на Бога ние лесно можем да преодолеем. It's like if you want to escape from the prison. Например, ако искате да избягате от затвора, It is very difficult. това е много трудно. And even if you do escape, they will capture you and bring you back to the prison. Дори и да успеете да избягате, те ще ви хванат и ще ви върнат обратно в затвора. But if the government releases you from the prison, then you can just walk right through the door with no problem. Но ако правителството ви освободи от затвора, тогава вие може да си излезете без проблем. I used to preach Krishna consciousness in the prison many years ago. Преди много години аз проповядвах Кришна съзнание в затвора. It was a very high security federal prison, El Reno Federal Penitentiary. Това беше един федерален затвор с много така засилена охрана. They had guards with machine guns. I mean, you couldn't get out. Те имаха охрана с машинни оръжия, пистолети, автомати. But I could easily go in and out, you see. Но аз лесно можех да влизам и да излизам. Because I went in as a preacher. Защото аз отивах там като проповедник. So any prisoner who is released by the government, he can leave the prison just as easily as I left the prison. Just walk through the door. Всеки затворник, който е освободен от правителството, може да излезе както аз излезах, съвсем лесно. But those who don't have government permission, they are stuck in that prison. Но тези, които нямат разрешението на правителството, те са
остават в затвора. So, if we want to get out of this prison of material existence, Затова, ако искаме да се измъкнем от затвора на материалното съществуване, then we have to get special blessings from the Supreme Lord. ние трябва да получим специални благословения от Върховния Бог. So, the question is then, how do we qualify ourselves to become released from this prison? Затова въпросът е как да се квалифицираме да бъдем пуснати и освободени от този затвор. This is the most important question you can ask in your entire life. Това е най-важният въпрос, който може да зададете през целия си живот. How can I become released from this prison? Как мога да бъда освободен от този затвор? Do we get released at death? At death, are we released? Дали със смъртта получаваме освобождение от този затвор? No. Не. Death means you just transfer to a different cell within the prison. That's all. Смъртта означава просто преминавате в друга килия в същия затвор. That is called reincarnation. Това се нарича прераждане. The only way to get released from the prison is to be given release by the Supreme Lord. That's the only way you can get out. Единственият начин да бъдем освободени от този затвор е като получим освобождението от Върховния Бог. Единственият начин. So, how do we gain His favor to get ourselves released from this prison? Затова как да спечелим Неговата благосклонност, така че да бъдем освободени от този затвор? This is what we must find out. Това е, което трябва да открием. So, how will we find out? И въпросът е как да открием това? It is not difficult. Не е трудно. You simply have to find out what the Supreme Lord has said, that's all. Просто трябва да откриете какво е казал Върховния Бог. He's even given a book. Той дори е дал цяла книга. You want to get released from the prison? Here is a book, how to get released from the prison. Ако искате да бъдете спасени от затвора, ето ви книга как да бъдете освободени. Bhagavad Gita. Това е Бхагавад Гита. All you have to do is study Bhagavad Gita. Всичко, което трябва да правите е да изучавате Бхагавад Гита. Follow the instructions И да следвате нейните инструкции. carefully, С внимание. sincerely, Искрено. honestly, Честно. conscientiously, Осъзнато. devotedly, С отдаденост. regularly, Редовно. on a day-by-day basis. Всеки ден. If you do that, then every day you're getting that much closer to your release from the prison. И ако правите това, всеки един ден се приближавате към освобождението си от затвора. It's not a difficult book. Тази книга не е трудна. If you hear from the bona fide spiritual master Ако я чуете от авторитетен духовен учител and the Vaishnavas, и от вайшнавите. if you try to figure it out on your own by mental speculation, you will not understand. Ако се опитате сами да я разберете чрез умствени спекулации, няма да успеете. You will think Krishna is some great historical personality only, Вие ще си мислите, че Кришна само някаква велика историческа личност. or he's a myth only, Или че той е само мит, made up by the mind of some poet. който е измислен от някой си поет. But if you hear from the spiritual master, Но ако чуете от духовният учител and you hear from the devotees of the Lord, и слушате от предано дадените на Бога, then you will find out тогава вие ще разберете, that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. че Кришна наистина е върховната божествена личност, He's the source of all existence. който е източника на цялото съществуване. Krishna says this about himself directly in the Bhagavad Gita. Кришна говори за себе си директно в Бхагавад Гита. In chapter 10, text number 8. В 10 глава, стих номер 8. Aham sravasya pravavo matak sarvam pravartate iti madva bhajante bam buddha bhava samanvita. He says, I am the source of all material and spiritual worlds. Той казва, аз съм източникът на всички материални и духовни светове. Everything emanates from me. Всичко води началото си от мен. The wise who know this perfectly Мъдрите, които знаят това съвършено, engage themselves in my devotional service, се ангажират в предано служене на мен and they worship me with all their hearts. и ме обожават с цялото си сърце.
So, what is this process, devotional service? И какъв е този процес, предано служене? Someone may say, well, I served my city, I worked for the sanitation department, I served the city, I worked for the power company, and that way I served my city. Някой може да каже, аз служа на своя град, като работя за някои от неговите служби. That's not devotional service. Но това не е предано служене. If you work for money, that's not devotional service. Ако работите за пари, това служене не е предано служене. Devotional service means you work out of love, as volunteer service. Предано служене означава да действате от любов, като Not that you доброволно. get paid for it. Не е така, че ви се плаща за това. Just like I am traveling all over the world with my wife Vishnupriya Devi Dasi Както аз пътувам по целия свят със съпругата ми Вишнуприя Деви and Даси explaining the science of Krishna. и обяснявам науката за Кришна. Do I get paid to do this? Дали ми плащат за да правя това? No, we don't get paid. Не, на нас не ни се плаща. We're doing it as devotional service. Ние правим това като предано служене. In the college, the professor gives the lectures and he gets paid for each lecture. Колежите, професорите, които дават лекциите, получават He has a salary, he gets paid for lecturing. на тях им се плаща за това, че дават лекции. That inspires him to go to work every day because he gets paid for it. И това ги вдъхновява да ходят на работа всеки ден, защото им се плаща. But I don't get paid for doing this. Но на мен не ми се плаща това, което правя. I'm doing it as devotional service Аз правя това като предано служене. because I want to please Krishna. Защото искам да удовлетворя Кришна. Because I want to please my spiritual master, His Divine Grace Srila Prabhupada. Защото искам да удовлетворя своя духовен учител. And because I want you to become happy. И защото искам вие да станете щастливи. I do not like to see people miserable. Аз не харесвам да гледам хората нещастни. And I know that without Krishna consciousness, your life is completely miserable. И аз знам, че без Кришна съзнание животът ви е пълен със страдания. How do I know that? Как знам това? How do I know what's going on inside your head? Как мога да знам какво става в главите ви? Because I was there too. Защото и аз съм бил там. I know what it's like not to be Krishna conscious. Аз знам какво е да не си Кришна съзнат. And I can tell you, as you also well know, it's simply hell. И аз мога да ви кажа, както и вие добре знаете, това просто е вина. One may not realize he's living in hell. Човек може и да не осъзнава, че живее в ада. But once you become Krishna conscious, you will see, oh, I was really living in hell. Но когато станете Кришна осъзнати, ще разберете, о, аз наистина... Without Krishna bhakti, I was worse than a dead man. Наистина живеех в ада. По-лошо и от умрял човек. That's how wonderful is Krishna consciousness. Толкова прекрасно е Кришна съзнание, когато е съзнание. So devotional service means that you don't get any monetary reward. Предано служене означава, че не се получава парични. You don't get a woman, you don't get followers. Не получаваш жена или последователи. You're simply doing it to please God. Вие го правите просто за да удовлетворите Бога. And so. Това е всичко. So by that devotional service, what do you get? Но какво получавате, извършвайки това предано служене? You get more devotional service. Получавате повече предано служене. In other words, devotional service is itself the pay for doing devotional service. С други думи, преданото служене е самото то е заплащането за това, че извършвате предано служене. When you work a job, you have to wait 2 weeks to get paid. Когато работите, трябва да изчакате 2 седмици, за да ви бъде платено. But when you do devotional service, you get paid immediately. You're being paid as you're doing the service. Когато извършите предано служене, веднага ви се плаща. Because the devotional service is the pay itself. It is the reward. Защото преданото служене самото то е наградата за плащането. You may say, well, how is that possible? И може да кажете, но как е възможно това? You're sweeping the floor and you're finding it to be the sweetest nectar. How is that possible? Вие метете пода и намирате това за най-големия нектар. Как е възможно? You're cutting vegetables and you're finding that to be the sweetest nectar. How is that possible? Режете зеленчуци и това ви се струва най-сладкия нектар. Как е възможно? You're singing a song and you find that to be the sweetest nectar. How is that possible? Пеете някаква песен и това е най-големия нектар. Well, that's what devotional service is. Ето това е преданото служене.
Why is it like that? Защо е така? Because it brings you into direct contact with the Supreme Personality of Godhead. Защото това служене ви довежда в директен досег с Върховния That Бог. person who is the source of everything, Тази личност, която е източникът from whose transcendental body all the planets, all the universes, everything is coming out of his body at every minute. от чието трансцендентално тяло всички вселени и изобщо всичко съществуващо Bulgaria is emanating from Krishna's body. се проявява всеки един момент. The Black Sea is emanating from Krishna's body. България, Черно море, всичко се Burgas is emanating from Krishna's body. всичко се излъчва от тялото на Кришна. You are emanating from Krishna's body. И вие също излизате от тялото на Кришна. Both your spiritual being and your material body, which is the covering of the spiritual being, they are both emanating from Krishna's body. И вие, духовното същество и материалното тяло, и двете се излъчват от Кришна. So when you connect with Krishna, И когато се свържете с Кришна, you connect with everything. тогава се свързвате с всичко съществуващо. You become completely online with everything when you connect with Krishna. Вие ставате напълно онлайн с всичко, когато се свържете с Кришна. People become very happy when they get an internet connection. Хората много се радват, когато имат интернет връзка, They want to get online. когато влезат онлайн. But there's so much garbage on the internet. В интернет има много... Mostly it's garbage. Повечето неща са боклук. But you chant Hare Krishna mantra, you get online with the Krishna net. Но когато възпявате Харе Кришна мантра, вие влизате онлайн в And there's Кришна. no garbage on that Krishna net. На този Кришна нет няма никакъв боклук там. It's pure nectar Защото той е чист нектар. at every minute. Във всеки момент. Unlimited nectar is available on the Krishna net. Безкрайен, безграничен нектар. There's no internet connection fee. Няма такса за тази връзка. There's no limit on gigabytes Няма ограничение на гигабайтите or kilobytes per second. или килобайти за секунда. There's no limits on that Krishna net. Няма граници на този Кришна нет. And all you have to do to log in Всичко, което трябва да направите, за да се логнете, is chant the names of God with love. и да възпявате имената на Бога с любов. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. When you chant Hare Krishna with love, Когато възпявате Харе Кришна с любов, you are connecting with that original person who is the source of everything. вие се свързвате с тази начална личност, която е източника на You are всичко. connecting with all of his pastimes, Вие се свързвате с всичките му забавления, with all of his qualities, с всичките му качества, with all of his forms, всичките му форми, with all of his devotees. с всичките му предано дадени. You're connecting with his abode, Свързвате се с неговата обител, Goloka Vrindavan. Лока Вриндаван. So, you want to know what it's like? Искате ли да знаете как изглежда всичко това? Do you think this by intellectualism you can figure out what it's like? Мислите ли, че чрез интелектуални упражнения може да разберете? If you think that, sir, you're wrong. Ако така си мислите, господине, грешите. If you've never tasted ice cream, Ако никога не сте вкусвали сладолед, and you say, well, I refuse to taste it unless you can give me an intellectual presentation that will give me a full experience of what is ice cream. отказвам да го вкуся, докато не ми дадете интелектуална презентация, какво е истинското усещане за вкусването? I want a scientific, intellectual, philosophical explanation that will fully give me the taste of ice cream before I will taste it. Искам научно, философско обяснение, което ще ми даде пълна представа какъв е вкуса на сладоледа. Is it possible to get the full experience of ice cream simply through logic, philosophy, and science? Is it possible? Може ли посредством логика, философия и наука да получите пълно усещане за това какво е сладоледа? Възможно ли е? No, it's not possible. Разбира се, че не е възможно. You want to know what is ice cream? Ако искате да знаете какво е сладолед,
We sometimes make ice cream, homemade ice cream, we offer it to the deities. Понякога правим домашен сладолед и го предлагаме на мъртвите. So you try some of that Krishna Prasadam ice cream. Опитайте този Кришна Прасадам сладолед. And then you will know what is ice cream. You see? Тогава ще разберете какво е сладолед. Especially that mango ice cream. Особено с манго. Мангов сладолед. So, in the same way, Krishna consciousness is like mango ice cream. В същия начин Кришна съзнание като мангов сладолед. You want to know what it's really all about? Ако искате да знаете за какво To meet Krishna face to face? става дума да се срещнете с Кришна лице. To revive your eternal relationship with that Supreme Person and His eternal pastime? Да възвърнете вечните си взаимоотношения с тази върховна личност и неговите. You want to know what it's really like? Ако искате наистина да знаете какво е това, There's only one way to really find out. има само един начин да разберете. And that is you have to taste it. Това е, вие трябва да го вкусите. And that tasting comes through the surrender process. Вкуса и в процеса на отдаване. So what does that mean to surrender? Какво значи да се отдадем? It means, Krishna, I now bow down at your feet, I am your eternal servant. Кришна, сега аз се поклоням в нозете ти, аз съм твой вечен слуга. From now on, I have nothing to do except to serve your orders. От сега нататък нямам нищо друго да правя, освен да служа на твоите заповеди. But what if I'm not pure enough to hear Krishna directly telling me what to do? Ами какво, ако не съм достатъчно чист, за да чувам директно Кришна какво? How will I surrender then? Как ще му се отдам тогава? Krishna answers that question. Кришна отговаря на този въпрос. In Bhagavad Gita chapter 4, text 34. 4 глава, 34 стих на Бхагавад Гита. Tadvadi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshinaha. Just try to learn the truth by approaching the spiritual master. Просто се опитай да научиш истината, като се обърнеш към духовен учител. Inquire from him submissively. Питай го смирено. Render service unto him. Отдай му служене. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. Позналите си души могат да ти предадат знания, защото те са видяли истината. In these verses, every single word is significant. В този стих, всяка една дума е от голямо значение. Tadvidi pariprashnena. Tadvidi pranipatena. Yes. Pranipatena means surrendering yourself by bowing down at the feet. Пранипатена означава да се отдадеш, като се поклониш в нозете. Pariprashnena means submissive inquiry. Парипрашнена означава смирено запитване. And sevaya means service. А севая означава служение. So you want to approach a bona fide spiritual master and become enlightened by that guru? Ако искате да се обърнете към духовен учител, These three things you have to do. да получите просветление, трябва да направите тези. You have to surrender to the guru, bow down at his feet and fully surrender to him. Първо да се отдадете на гуру, да му се поклоните. You have to then make submissive inquiry. След това да му задавате смирени въпроси. Because this process is not based on blind following. Защото този процес не е основан на слепо следване. You have to understand with your intelligence this science. Трябва да разберете тази наука посредством вашата интелигентност. And then Krishna says, Sevaya. Why Sevaya? Why service? И Кришна казва севая. Защо севая? Защо служене? Because it's only by service that you can realize the truth. Защото само посредством служенето вие може да разберете истината. To whatever degree you adopt the service mood, to that degree you will realize God. Степента, в която приемате настроението на служене, в такава степен ще осъзнаете Бога. So in our present state of consciousness, Така в нашето настоящо we съзнание, cannot see God. ние не можем да видим Бога. But we can see the spiritual master. Не можем да видим духовният учител. So if we will surrender ourselves at the spiritual master's lotus feet, Ако се отдадеме в лотосовите нозе на духовния with учител, all intelligent inquiries, като задаваме интелигентни въпроси engaging in ourselves in his service, и се ангажираме в служене на него, what will be the result? какъв ще бъде резултатът? By the blessings of the spiritual master.
благословителен духовен учител, we will realize God. ние ще осъзнаем Бога. So you, my dear ladies and gentlemen, Това вие, мои скъпи дами и господа, you can all realize God. всички вие може да осъзнаете Бога. You simply have to approach the bona fide spiritual master. Просто трябва да се обърнете към авторитетен духовен учител. You have to surrender yourself to him, bowing down at his feet. Да му се отдадете, като се преклоните в нозете му. You have to inquire from him to intelligently understand the details of this science. Като му задавате въпроси, за да разберете си интелигентността си тази наука. And you must render him service. Също така трябва да му давате служене. If you will do this, then the full Vedic wisdom will become revealed to you. Ако правите това, цялата ведическа мъдрост в пълнота ще се разкрие. This is confirmed in the Shvetashvatara Upanishad. Това се потвърждава в Shvetashvatara Upanishad. Yasya deve para bhaktir tata deve tata goro tasyayate ketitahyata prakashante mahatmanaha. Only unto those great souls who have unflinching faith in the words of Guru and Krishna are all the imports of Vedic knowledge revealed. Само на тези велики души, които имат пълна вяра в думите на Гуру и Кришна, се разкрива цялото ведическо познание. So you want to be happy? Искате ли да бъдете щастливи? You want to be free? Искате ли да бъдете свободни? Do you want to realize who you really are, sir? Искате ли наистина да разберете кой съм аз? My dear lady, do you really want to realize who you are? Мои скъпи дами и господа, искате ли да разберете кой съм аз? Then you have to approach a bona fide spiritual master. Да, вие трябва да се обърнете към авторитетен дух. You have to bow down at his feet, surrender your life to him. Трябва да му се поклонете в нозете и да му дадете живота си. Inquire from him Да го запитвате and serve him. и да му служите. In this way, because he is God's representative, По този начин, понеже той е представител на Бога, all of your love and your service for the spiritual master will be immediately transferred to God. цялата ваша любов и служене към духовния учител веднага ще се предаде към Бога. Spiritual master doesn't keep it for himself. Духовният учител не си я задържа за себе си. He's just a messenger boy, let's say. Това е просто едно момче, което Whatever love and devotion you offer to the spiritual master, 100% goes to Krishna. каквато и преданост и любов да дадете към духовния учител, тя отива 100% към Кришна. Spiritual master doesn't keep anything for himself. Духовният учител не си запазва нищо за себе си. He is simply the humble servant of the Supreme Lord. Той е просто смирен слуга на духовния. So I can ask now if there's any questions. Има ли някакви въпроси? Тук много от хората са в началото на духовния си живот. Как да се научат правилно да мантруват, при положение, че много от тях мантруват не в отражение на преодание? Many of our guests here today are in the beginning of their spiritual life, and his question is how they can learn to chant properly the holy name in case they are not chanting in the association of devotees. Yes. How a newcomer who is, in their own home, what they can do to take up chanting in such a way that they become properly fixed in Krishna consciousness. The first thing is they should get a pair of, or a set of japa beads so they can chant around the japa mala beads every day. Първото нещо, което трябва да направят е да си вземат броеница, за да могат да мантруват на нея всеки ден. The best chanting is early in the morning. Най-добре е да се мантрува рано сутрин. Because once the day begins, your mind is distracted with so many different thoughts. Защото когато започне денят, умът е разсеян с толкова много мисли. So the best thing to do is to get up before sunrise Затова най-добре е да се става преди изгрев слънце. and chant your daily quota of japa mala before the sunrise. И да се мантрува колкото сте си определили за деня преди изгрев слънце. Take a quota you can comfortably chant, 4 rounds, 8 rounds. Приемете квота, която може удобно за вас да мантрувате 4-8 кръга. And then increase 12 rounds, 16 rounds. И след това увеличете на 12-16. Or if you can do 16 rounds
from the very beginning, that's very good. И ако можете да мантрувате 16 кръга още от самото начало, това ще е много добре. If you can do that, why waste time? Ако може да го направите, защо да си губите I време? started at 16 the first day and I never stopped. Аз започнах с 16 от първия ден и никога не съм спирал. I went from 0 to 16 in one day. От 0 до 16 за един ден. I got my B's, I said, okay, that's it, 16 rounds, everything. Получих броениците и си казах, добре, 16 кръга всеки ден и това беше. So, in this way, if you will chant in the early morning, Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, is an active meditation. Ако мантрувате, You are meditating on God. това е акт на медитация. God has appeared in the form of this mantra. God has come. Богът се е появил под формата на тази мантра. You're directly associating with God Himself. И вие лично общувате със самия Бог. When you chant, try to feel how God is present. Когато мантрувате, опитайте се да усетите как присъства Бога. And give Him your love. И му дайте своята любов. In this way, your chant will be very nice chanting. Тогава вашето мантруване ще е много хубаво. And you make very steady progress on the spiritual path. И вие ще напредвате много устойчиво по духовния път. So, any other question? Така. Има ли други въпроси? Може да се направи нашето присъствие в социалните мрежи в интернет полезна служба? Как може да го направим? How can we make our participation in the social network, in the internet, devotional service? Best thing is to learn how to do it face to face. Най-добре е да се научим как да правим това лице в лице. Best thing is to go out and take some books and go door to door or go on the street and personally give the books to the people. That's much better than the internet. Това е много по-добре да излизаш с книгите на улицата или от врата на врата и лично да проповядаш. The internet people just chat back and forth. I have my opinion, you have your opinion. They just chat. По интернет хората само чатят и излагат своето мнение. The internet is not a very good medium for preaching. Интернет не е много добро средство за проповядване. For the neophyte devotee, it's not a very good place За начинаещи преводачи to have a big impact. това не е много добро място, ако иска да има някакво голямо. The best thing is to go with Prabhupada's books on the street or door to door, or organize programs where the devotees can come and have kirtan and prasadam. This is much more powerful than going on the internet. За начинаещи преводачи е много по-добре да излизат с книгите или да организират домашни програми с киртан и прасадам. Това е много по-добре и много по-могъщо, отколкото I have some good success on the internet. But I've been preaching for 41 years. I know what I'm doing. Аз имам успех в проповядане по интернет, но аз правя това от 41 години проповядвам и знам какво Not that you can, you can go on the internet and get 13,000 people on your e-course as a neophyte devotee. You won't know how to do it. It takes years of realization and practice to learn how to do these sort of things. Необходимо е години реализация и практика, за да разбереш как се правят тия неща, за да имаш такъв успех. If you want to have a big impact, go out on the streets with Prabhupada's books. Go out on Harinam with the devotees. That's how you have the biggest impact immediately, right now, the neophyte. Ако искаш да имаш силно въздействие, трябва да излезеш с книгите на Прабхупада или на Харинам и веднага, дори като начинаеш, че имаш този успех. Organize festivals. Organize programs. Work together with the devotees to make a big impact here in the local area. That's the best thing you can do. Кооперирай се с преводаните тук на местно ниво, за да имате голямо въздействие и успех. If you want to use the internet, then we could have somebody. If you want to do internet, then we have a program. I have my disciple Mahabhagavat. He's organizing my course is being translated into different languages. There's nobody doing Bulgarian yet. Ако искаш да използваш интернет, моят електронен курс има нужда от... If you can commit to doing Bulgarian translations of my thought for the day on a regular basis, може това да приемеш като служене, then you can work with Mahabhagavat and promote my course in Bulgarian language. Може да
превеждаш моят курс на български език и да се свържеш с моят ученик Махабхагават. Anyone who would like to do that. И всеки, който би искал да прави това. Anyone would like to volunteer to be on the Bulgarian version of the Ultimate Self-Realization course. Send me an email and I'll connect you with our coordinator, international coordinator. Който иска да участва в превеждането на моя интернет курс на български, може да ми пише и аз ще го свържа с нашия координатор. Any other questions? Други въпроси? Yeah. Стиха се казва, че този, който е мой преводач, много лесно преодолява материалната енергия. Това означава, че когато някой се опита да стане Кришна съзнат, няма да има проблеми, няма да има трудности. In today's verse it was said that when one becomes my devotee, he can very easily cross over material nature. So his question is, does it mean that when one becomes a devotee, he will not have any difficulties? So the question is, the verse says that one who surrenders unto me can easily cross the material nature. So does that mean the devotee never gets any difficulties? Actually, sometimes Krishna gives us difficulties to make it easier for us to cross the ocean. Всъщност Кришна понякога ни дава трудности, за да направи по-лесно нашето преодоляване на този океан. There's a saying in English, when the going gets tough, the tough get going. Има така поговорка на английски, че когато So sometimes difficulties are very, very beneficial. They help one to become more surrendered to Krishna and more expert at dealing with material nature. Когато е трудно, тези, които са решителни и силни, преодоляват. Така че трудностите, които Кришна ни изпраща... So when a difficulty comes, the devotee doesn't think, Krishna, but you said it's easy if I surrender to you. Why are you giving me a difficulty? Ако дойдат трудности, пренодая не пита, Кришна, защо ти кажа, че е лесно? Защо ми пращаш толкова трудности? That means you're forgetting that Krishna has given me this difficulty to make it easier for me to cross this ocean. Но вие забравяте, че Кришна е дал тази трудност, за да направи по-лесно това да преодолеете океана на материалното съществуване. Kunti Devi was begging for more difficulties. Кунти Деви се молила за повече трудности. Because she found the more that she was in difficulty, the easier it was to take shelter of Krishna. Защото тя открила, че колкото по-затруднено положение, толкова по-лесно е да помни Кришна. There's that very nice verse, Vipadar Shatita Tatra Jagad Garo Bhavanam Darshanam Yatsat Apanavara Darshanam. May those calamities come again and again. Има този прекрасен стих. Нека тези бедствия идват отново и отново. Because when those calamities come, I can do nothing but see you. Защото когато се случват тези беди, аз is my only shelter. на мен не ми остава нищо друго, освен да гледам на And when I'm seeing you, then I'm no longer seeing the repetition of birth and death. Да гледам на теб като моя единствен подслон. Когато те виждам, аз не виждам повече кръговрата на So devotee, when he has a difficulty, he thinks, oh Krishna, thank you. You're helping me to make it easier now to take shelter of you. Правилно даният благодари на Кришна, когато има трудности, защото разбира, че му е He doesn't think, Krishna, why are you doing this to me? Той не си мисли, Кришна, защо постъпваш така? He thinks, thank you, Krishna, thank you, Krishna. Той е благодарен на Кришна и благодари от сърце. Okay, we'll stop here. Добре, ще спрем до тук. We thank you all very much Благодарим ви на всички, for your participation in this Krishna consciousness movement. че участвате в това движение за Кришна съзнание. Please try to become more and more involved with this Krishna consciousness movement. Моля ви, опитайте се да повече да участвате в това движение. Because the more you get involved, Защото колкото повече участвате, the easier it will be for you to become free from all anxieties. толкова по-лесно ще стане за вас да се освободите от всички. Hare Krishna. Грей Санкаршан да се лекари ки.